Hello everyone, welcome back to the lecture series number 2, that is under the nervous system topic. In the last class, that is the last video that we discussed about the conduction of nerve impulse within the neuron. Within one neuron, we are going to we discussed that how the transmission of the impulse takes place within the neuron, that is from the dendrite to the axon. Mainly we discussed taking axonal part as an example, and we discussed. Remember, we also discussed about two different ways of conducting nerve impulse, taking two examples, that is one is myelinated and another one is non-myelinated. There is a slight difference. Of course, the mechanisms remains the same, but yet small changes can be seen in between myelinated and non-myelinated neurons. So today we are going to discuss about the one important topic of the nervous system, conduction of the impulses, that is the structure of synapse and synaptic transmission of the electric impulse within the neuron. So in the last class we discussed within one neuron how the transmission of impulse takes place, that we discussed. ಇವತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಹೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಹೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಥಿನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ನನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇನ್ ಇದೆ, ಆ ಪೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಆ ಕಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಗೇನ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಲೆಗ್, ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಲೆಗ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕಾಲಿಂದ ತಲೆ ತನಕ ಒಂದೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೆಗ್. So when this is the condition, then you have to understand how the signal or the electric transmission takes place from one neuron to the second neuron. ಯಾವ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಯಾವ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತವು ಇನ್ ದ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ one neurons, the presynaptic neuron, postsynaptic neuron. Today I want to introduce these two words: presynaptic neuron, postsynaptic neuron. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ 1 and ನ್ಯೂರಾನ್ 2. ನ್ಯೂರಾನ್ 1 ಇಂದ ನ್ಯೂರಾನ್ 2ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ 1, in this neuron 1, the last part of the axon, that is axonic bulb, last axonal ending ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ತರ we discussed, this is an axon. So last axonic bulb ನೋಡಿದ್ವಿ. So this part connects to the dendrite part of the second neuron. First neuron's axonal ending is connected to the dendritic starting point of the neuron 2. So one neuron's axonal ending to the dendrites of the second neuron. So dendrite first ಏನಾಗುತ್ತೆ, axon to the dendrite pass ಆಗುತ್ತೆ. So when this second neuron takes the signal, it passes from dendrite to the axon. The axon ಇದೆ ಅಂತ that is connected to the third neuron ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, dendrite ಗೆ. So axon, dendrite ಇಂದ ಮತ್ತೆ axon ಇಂದ ಮತ್ತೆ dendrite. So this is how the transmission of the nervous impulse takes place from one neuron to the second neuron. What exactly happens? So synapse ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Today I told you that we are going to discuss about the synapse. What is a synapse? So that is a question. What is a synapse? So synapse is a junction. Synapse is a junction at which the axonal ending of the presynaptic neuron is connected to the dendrite of the postsynaptic neuron. So it is a junction. It's a site or a place where the axonal ending of
axonal ending of one neuron is connected. If this is the axonal ending of presynaptic, this is presynaptic neuron, this is postsynaptic neuron. So postsynaptic neuron in a, this is the dendrite part, it is a bulb like structure anta ankodri. So this is bulged, last axonal ending ana tooರಿಸಿದಾನೆ ನಿಮಗೆ. So axonal ending is connected to the dendrite of the postsynaptic neuron. This is one neuron, this is second neuron. So this is how the connection takes place. Illinda signal barutte, so it is taken up by the second neuron. From this again it goes through the axon to the next dendrite. So this is how it takes place. So presynaptic neuron, postsynaptic neuron, ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ that is presynaptic, ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು which the signal is receiving, that is postsynaptic neuron. So that is what you are going to understand. So ಈಗ the junction of presynaptic neuron and postsynaptic neuron is called as the synapse. So this one you need to understand. ಈ synapse ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, I am just magnifying the image of that junction. So axonal ending in a ಒಂದು this part and this is connected to the cyton. So ಈ part ಅನ್ನ, this part I have magnified as an image. So understand. So this is presynaptic neuron, that is axonal ending. So this is the dendrite of the postsynaptic neuron. So the junction ಏನಿದೆಲ್ಲ, this junction is called as a synapse. So ಇದರಲ್ಲಿ presynaptic neuron ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, so at the ending there are lots of mitochondria which gives energy because it is a metabolic process. So mitochondria ಜೊತೆಗೆ there are some lots of vesicles, small bubbles having a chemical. Chemical ಯಾವುದು ಅಂತ we are going to discuss. That is a neurotransmitter chemicals. So that vesicles are present and these vesicles is filled with a neurotransmitter called as acetylcholine. Remember acetylcholine, it's a neurotransmitter. So these neurotransmitters are present in the vesicles. Of course there are this membrane is very thin. And coming to the postsynaptic neuron, there are receptors. These receptors are very specific to the acetylcholine. Acetylcholine ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ they are going to accept. ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ no. So they are very specific receptors. ಈ receptors, so presynaptic neuron, presynaptic lobe and postsynaptic lobe. So ಈ ಎರಡು ನಡುವೆ there is a gap. This gap is called as the synaptic cleft. So this synaptic cleft, that is a gap between the axonal ending and the dendrite of the postsynaptic neuron. ಈ ಎರಡು ನಡುವೆ, so what I told you here, so ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, this gap ಏನಿದೆಲ್ಲ, so this gap is called as synaptic cleft. So this is what you have to understand. So ಇಷ್ಟನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ synapse ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ now we are going to discuss how conduction of the impulse takes place. ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, just remember the last class. So what we said, axon, dendrite in the axonal ending ತನಕ the nerve impulse is conducted. When it reaches the axonal ending, so that is the presynaptic lobe, so when it comes here, the mitochondria gets depolarized. As a result, the electricity, the charge present in the presynaptic lobe, it gets activated. As a result, the vesicles, which are the bubbles holding the acetylcholine, starts to burst. I'm making it very simple, don't worry. I'm making it very simple. Idanadmele you can read some good textbooks so that you can get a detailed information how the synapse takes place. So this is how you have to read. ಓದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then go for many other good books so that you can have a extra information about the synapse. So I'm making it very simple so that keeping examination as a point of view. So when the signal comes from the axon to the axonal ending, due to the excitability, all the vesicles present at the edges of the presynaptic neuron starts to get burst. They burst out and they release the chemical called as acetylcholine. So this acetylcholine ಏನಾಗುತ್ತೆ, this acetylcholine is not usually in the form of acetylcholine.
ಈ ಅಸ್ಟೋಕೊಲೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ acetylcholine, ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಿ acetylcholine breaks into acetic acid plus choline. ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಲೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸೈಟಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ ದ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಬರ್ಸ್ಟ್, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ acetylcholine chemical. This acetylcholine chemical is nothing but a neurotransmitter. This neurotransmitter, under the influence of this environment, it dissociates into acetic acid and choline. As a result, ಏನಾಗುತ್ತೆ, from these small thin membrane they pass and they enter the synaptic cleft. So what happens, they enter the synaptic cleft. ಈ synaptic cleft ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the choline attaches to the receptors present in the post synaptic neuron. The choline chemical which is present in the synaptic cleft now, it attaches to the receptors of the postsynaptic neuron, and as a result, as soon as they come and attach to the postsynaptic neuron, the choline molecules, this part starts to get excited. Again it starts to get excited. As a result, the nerve impulse, the electric excitability which was present in the presynaptic neuron is taken up by the postsynaptic neuron. As a result, this part gets activated. Once this get activated, it is transferred to this part, to the next part. ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, in the last class ಆಕ್ಸಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆಕ್ಸಾನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಸೈಟಾನಿಕ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಗ್ನಲ್ this postsynaptic neuron it takes up. Once it takes up, this region gets excited, and this excited part is this excited nerve impulse is transferred to the next part. As a result, illenagatte, the excitability gets reduced. Once it gets reduced, the attached choline particles which are illi acetic acid ide, choline particles ide. So attached choline particles enittu molecules, they'll go back to their original presynaptic lobe. Presynaptic lobe ಗೆ they go back. ಅದೇ ತರ acetic acid ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Once they go back, again they combine to form acetylcholine, which is a neurotransmitter, and as soon as the acetylcholine is formed, again they form the vesicles. ವೆಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಬಹಳ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ go through the textbooks, go through some other means. It's very easy for anyone to understand. Okay, so this is about the presynaptic neuron and postsynaptic neuron. Any doubts, questions, you can ask through my email or through the WhatsApp chat. So innome neatag I'll brush it out. So the signal comes from the presynaptic axon to the presynaptic lobe. So when it comes, this part gets excited. As a result, the synaptic vesicles which is containing the neurotransmitter called as acetylcholine, they burst. They release the acetylcholine in the atmosphere. This acetylcholine is broken into acetic acid and choline. As a result, ಎರಡು molecule they come back to the synaptic cleft, that is the gap between the pre and post synaptic lobe. So as soon as it comes, all the choline molecules gets attached to the receptors. As soon as they get attached to the receptors, the postsynaptic lobe gets activated or it gets excited, and this excited impulse starts to conduct from the first part of the dendrite to the cyton to the axon, etc. Once the excited impulse starts to conduct, this gets de-excited. As a result, these acetylcholine particles which were attached to the receptors, they are removed,
and this acetic acid and choline molecules, they'll go back to the presynaptic vesicle. Again they form the acetylcholine, and this acetylcholine is covered by the synaptic vesicles. So this is how the conduction of the nerve impulse takes place between the neurons under the synapse. Hope you are understanding. So coming to the next part, that is the neuromuscular junction. So neuromuscular junction ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that you need to understand. So what exactly happens in the neuromuscular junction? So neuromuscular junction ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಸಲ್ಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂರಾನ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನರ್ವ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಹಿಟ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಆ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪೇನ್. ಈ ಪೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ದೀಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಈ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬ್ರೈನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನರ್ವ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ, ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ neuromuscular junction. Remember, neuromuscular junction. Same sign, adu kuda, even that is a different type of synapse only, but it is the synapse is in between the neuron and the synapse. So this is what you have to understand. So the presynaptic neuron remains the same. Axonal ending of the presynaptic neuron remains the ಸೇಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so what exactly happens is, when the nerve impulse comes from the presynaptic neuron, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಫೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ರಿ. ದ ಜಂಕ್ಷನ್ in between which the neuron and the muscle is connected is called as the neuromuscular junction. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can see the soul foods, that is the small clefts and troughs. There is a folds of the muscles called as soul foot. So ಈ soul foot ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here when the signals comes from the presynaptic neuron, there is a depolarization. As a result, acetylcholine is released. acetylcholine ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ acetylcholine ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಸೋಲ್ ಫೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ potassium ions, sodium, potassium and calcium ions ಇಂದ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಡೀಟೇಲ್, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಈಸಿ ವೇ. ಸೊ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್, ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್, ದ ಸೋಲ್ ಫೂಟ್ ಅಂಡ್ ದ motor end plates gets activated. Once it gets activated, the permeability of the sarcolemma antana plasma membrane of the muscle tissue, so that is sarcolemma. So this sarcolemma gets permeable, the permeability of the sarcolemma gets increased. As a result, the depolarization of the sarcolemma takes place. This depolarization of the sarcolemma results in the transmission of the signal from nerve to the muscle. The vice versa remains the same. As soon as the signal comes from the muscle tissue, the permeability increases. As a result, the acetic acid and choline gets back to their normal presynaptic vesicle. As a result, alli matte enagutte,
it forms the acetylcholine and acetylcholine vesicles formation agutte. So that is how the neuromuscular junction and synapse works. Any doubts, questions with regards to the neuromuscular junction, you can ask me through the mail or through the WhatsApp. So this is all about the synapse, what we used to discuss. So the last part is left out, that is the neurotransmitters. What are neurotransmitters? As the name indicates, neuro and transmitters. Neurotransmitters means the chemicals which have the function in transmission of the nerve impulse are called as the neurotransmitters. So neurotransmitters are those chemicals which have the special properties either to create excitability or to create the destabilization of the neurons. So inhibitory or excitability actions in case of the neurons. So major ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. First one is acetylcholine. Second is noradrenaline. Then dopamine ಇದೆ, then GABA ಇದೆ, glutamate, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಭಾಳ ಇದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಸೆರಟೋನಿನ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ VSK-UB ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ. 1, ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಥವಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ರಾ ವಿತ್ ಅ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂರಾನ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ವಿಥಿನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು. With a neat label diagram, with a neat label diagram of multipolar neuron, add a note on neurotransmitters, 10 marks question. So 5 marks per diagram, 5 marks per listing out and giving some examples, giving 1 or 2 properties of the each neurotransmitter. Athava with a neat label diagram, explain the structure of synapse and its conduction. This may be asked per 5 marks or 10 marks. ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ VSK-UB ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸ್ಟೋಕೊಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಅಡ್ರೆನಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆನಲೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ 3 of hormones. These are secreted in the adrenal part of the suprarenal gland, that is adrenal glands, which is present just above the kidney. Kidney melgade there is a cap like structure called as suprarenal gland. So that is nothing but the adrenal glands. So ee adrenals is made up of 2 parts. One is cortex and second one is medulla. Ee medulla part olagade there are 2 hormones which are secreted. One is adrenaline, noradrenaline. Adrenaline is also called as epinephrine. Noradrenaline is also called as norepinephrine. These 2 hormones have these are also called as catecholamines, and they are also called as emergency hormones, where they help in sudden reactions. Yadadru how bantu ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So that is, they are also called as 3 of hormones of fright, fight and flight. So these are the 3 of hormones. Coming to both have excitability effect on the synapse. So they create excitability. So they create what you call ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, they have excitatory effect. So that triggers some action. So
acetylcholine, adrenaline, noradrenaline. All these three neurotransmitters have excitatory effect on the nervous system. Coming to the dopamine. This dopamine is also sometimes used as a painkiller. It's also sedative. So it has a sedative effect, and this dopamine has retractatory effect, or what you call inhibitory effect on the nervous system. Once the person is taken with dopamine, easily he goes to the sleep. So that is the function of the dopamine. GABA, that is GABA, gamma amino butyric acid. Gamma amino butyric acid. So this gamma amino butyric acid also has inhibitory effect on the nervous system. Coming to the glutamate, this glutamate also have the excitatory effect on the nervous system. Also we have histamine. Histamines are usually they are excitatory in effect, and they are produced by the basophils. These histamines have what you call inflammatory effect, that is they triggers the immune reactions. Inflammation is due to the histamines. Don't worry. Histamines have effect on the immune system, that is it triggers the immune response. ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಬಾವು ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತೆ, ಬಾವು ಬರ್ತದಲ್ಲ. So that is due to the histamines. Inflammation is due to the histamines. It has inflammatory effect. Coming to the endorphins. Endorphins are also called as happy hormones. ಯಾರಾದ್ರೂ endorphins ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. There is no problem at all. Your brain gets mimicked that you feel very happy, you feel very pleasured when the dopamine, when the endorphins are present. That is, they are also called as feel good hormones. So these endorphins also have sedative effect on the nervous system. All these are some list of the neurotransmitters which help in the transmission conduction of nerve impulses in different ways. So today's class we discussed about the conduction of nerve impulse in between the neurons. That is, we discussed the structure of synapse, synaptic transmission yav tara agutte anta discuss madidvi. Then we also discussed about the neuromuscular junction, and we also discussed about the neurotransmitters. Neurotransmitters are those chemicals which help in the conduction of the nerve impulse. They are neurotransmitters. They transmit the neuronal signals. They are also neurotransmitters. So this much we discussed in the today's class. So this as per the VSKUB syllabus is concerned, this completes the nervous system topic. In the next coming videos, we are going to discuss about the muscles, or the next nodekondu we are going to discuss about the further chapters. So if you have any doubts, questions, clarifications, please ask me. Usually Alzheimer's disease ಒಳಗಡೆ, schizophrenia ಒಳಗಡೆ, then there are many other neuronal disorders. These are all neuronal disorders. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಕ್ವಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲಕ್ವಾ ಹೊಡೆದಿದೆ, the person is suffering from some epilepsy, there is continuous signals. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರಿಗರಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಕೀಲಿ ಕೊಟ್ರಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಿಲ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೀಸಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಬ್ಬಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ ಥರ ಕಟ್ಟೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಸೀಸಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. So this is how the neuronal transmission takes place. If you have any doubts, questions with regarding to the nervous system, please don't hesitate to email me. My mail is, last video ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದೆ, pavangHB@gmail.com, PAVANGHB@gmail.com. ಮೇಲ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, questions, clarifications, feel free to discuss with me. Thank you. In the next coming classes, next coming videos, we will discuss the new topic. So this completes the nervous system topic of your
fourth semester BSc as per the VSK UB syllabus is concerned. All the best for exams. Thank you. Thank you, Madam.